ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੂੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਉਹ ਮਗਰ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਝੂਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਰੋਜ਼, ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜੀ। Katar Singh has been in prison for over 3 months, but no charges have been brought against him and no one has locked him up. Singh has imprisoned himself in his village hall because he is terrified of the local police. The headman of Singh's village had him arrested over a land dispute, and while in police custody, Singh claims he was beaten up and tortured. As soon as he was released, he locked himself up for his own safety. His only contact with the outside world is through the hall's single window. Every day his wife passes some food through the bars. Katar Singh is a Dalit, an untouchable, so low that he does not even merit a place in India's caste system. He is, quite literally, an outcast. India got its freedom from the British 60 years ago, but the Dalits are not yet free. We are waiting for our freedom, freedom from bondage and freedom to exercise the legal entitlements. Singh has spent over 20 years fighting for human rights and justice for Dalits. His tireless work takes him across the state and the country, meeting with Dalits, arguing their cases with local authorities, and exposing atrocities to the media. Punjab is a state where the Dalits have the highest population in India. It is almost 1/3. And here, the Dalit is almost all landless. The main occupation of the Dalits is agricultural labor. The promises prior to the Indian independence that they will get equal share in the country's prosperity has not been fulfilled up till now. In modern India, the ancient apartheid of caste allows upper caste landowners to get away with murder, literally. Gurpreet Singh, Satbir Singh and Boli Kaur all had relatives murdered by local landowners, but no action was taken against them by the authorities. Krishna Devi stands in the ruins of her house. It was burnt down by local upper caste men when her daughter, Bindu, refused to have sex with them. When Bola Singh lost both his hands in a threshing machine, the landowner who employed him dismissed him with a derisory payoff. No one has employed him since. Resham Singh's daughter was abducted, and even though he knows who took her, the local police and authorities have made no effort to try and track her down. बाकी वो भी इन्हां दी लीडरां नाल चंगी चलदी है ते उत्तों दबाव पवांदे सरकार तो ढंग नाल वक् नहीं पैण दिंदे किसी ढंग नाल भी। Human rights abuse against Dalits is compounded by a modern form of slavery, debt bondage.
bondage is a big scar on our national life. Dalits are the worst victim of it. They are the servants on call and back. Day and night they have to work, and they even do not get the statutory minimum wage for it. When one man gets into that bondage, his whole family become a part of that. There are specific instances where the Dalit boys, they wanted to come out from bonded labor. They were murdered. They were compelled to commit suicide. The women are raped. They are implicated in false cases by the police, and they have been illegally arrested for many days, and they have been beaten, and to bring them to a compromise that they will continue the bonded labor system. So there are several such atrocities being committed daily on the bonded laborers. But in what amounts to caste war, men like Jai Singh and his organization Volunteers for Social Justice are fighting back. Volunteers for Social Justice is a public spirited group. It wants that all the scourge of bonded labor, child labor and caste discrimination should come to an end, and the Dalits should also participate in the mainstream, and they should grow economically, socially, culturally and politically. Hello. Those who dare to claim these rights, like Bant Singh, often pay a very high price. ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੜਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰਾੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਗ ਪੈਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਢਲਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੱਦ ਤੇ ਉੱਭੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਦੀ ਤੇ ਹੱਦ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਦਿਨ ਛਿਪ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਏ By the time Singh had been transferred to the district hospital, gangrene had set in, and he had to have both his arms and one leg amputated. But he has no regrets. On the day this interview was recorded, Singh's assailants were each sentenced to 7 years in jail. Singh said, "They can destroy my limbs, but they can never destroy my voice." ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣ ਜੋ ਹਾੜਾ ਬਣਿਓ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤਾ Men like Bant Singh are often called Dalits, victims, slaves, but they are also campaigners, resistors, freedom fighters. ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗਮਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਅੱਪਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲਿਆਉਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਕੰਡ ਪੁਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ